Este programa es presentado por Trofeos Lobo, Autoayúdate, Vica Radio Control y La Imperial. Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a iniciar con una entrevista hecha al joven piloto Santiago Tovar del auto número 22 de la categoría V8 de Nascar Toyota Series. Este joven piloto obtuvo la pole position en la pasada sexta fecha de Querétaro. Hola, soy Santiago Tovar del auto 22 de Tame Racing Electrolytus Lab. La verdad es que muy emocionado, muy contento de llevarme mi primer pole position aquí en Querétaro. Muy nervioso también de que ya va a empezar la carrera en arrancos del primer lugar y bueno, pues a intentar mantenerlo con toda la garra y bueno, espero que sea una gran carrera, llevarme mi primer triunfo y pues muy agradecido con mi equipo también. Síganme en Twitter en Santiago TVR y en Facebook Santiago Tovar, acepto todas las solicitudes, así que espero que sean mis amigos pronto. El autódromo tuvo un lleno total. El público estaba feliz el día domingo porque pudo ver desde temprana hora las calificaciones, la carrera de V6 y desde luego la de V8. Este nuevo formato de carrera a muchas personas no les gusta, pero el público feliz de la vida. Por fin se hizo justicia para Rubén Pardo del equipo HO Racing. Después de un tiempo obtiene esta victoria tras pelear batalla, fecha. Esto comentó en conferencia de prensa. Muy contento, muy emocionado por estar a Patrick y a Dani. Por un momento pensé que podía en la carrera cuando arranqué el octavo y busqué quinto, pero cometí un error, me compré la curva 3, fui a último, agradecido con el equipo porque la verdad nunca dejó de hablarme de buena manera en el radio para darme ese empuje para lograr este triunfo. Hicimos varios ajustes durante toda la carrera, de hecho nos fuimos casi 3 veces a último, entramos por gasolina muy temprano, de hecho al final andaba fallando, pero muy agradecido con cada integrante del equipo HO, confió en mí, me hizo el ajuste que pedí, el ajuste perfecto para ganar. Este triunfo es para ellos y obviamente para mis patrocinadores, que sin ellos no podría estar aquí. Agradecido con Citizen, con Grupo Potosinos, con Toyota, PPG, con Monster, con Hace Publicidad, Brightford, Ducra, JM Display, Trofeos Lobo, porque ellos como marcas siempre están apoyándome, confiando en mí y bueno, pues al equipo, este triunfo es del equipo HO y de cada integrante del equipo HO. Muchas gracias. El segundo lugar fue para Patrick Getters, que después de un tiempo no pisaba un podium. El tercer sitio fue para Daniel Suárez, quien estuvo como líder algunas vueltas. Les compartimos estos comentarios en conferencia de prensa. Muchas gracias a toda esa gente que creyó que podíamos llevarnos la bandera de cuadros. Nosotros también, agradecer al equipo Fecha. Estuvimos trabajando muy fuerte, pero no le quito y no puedo quitarle mérito a Rubén. Realmente hizo un excelente trabajo y quiero aprovechar para felicitarlo. Por otra parte, felicitar a todo el equipo Fecha. Hemos estado trabajando muy fuerte, hemos tratado de hacer este equipo que es de casa, el PRT, hemos tratado de hacerlo más sólido y bueno, me ha tocado poner a todos mis patrocinadores lo más adelante posible. Hemos estado trabajando muy fuerte, creo que se ha visto carrera a carrera, tenemos que seguir trabajando y bueno, así lo vamos a hacer y bueno, pues agradecerle a todos. No fue una carrera fácil, pero sabemos que aquí en Querétaro siempre nos han recibido con los brazos abiertos y esperemos que para la próxima les pueda brindar la bandera de cuadros. Primero que nada, felicitarlo Rubén, creo que se lo merecían, ha estado el protagonista en cada carrera desde que inició de este año y definitivamente se lo merecían, ya le faltaba poco. Definitivamente un tercero que me ha costado demasiado, creo que me costó más este tercero que las victorias que hemos obtenido. Pues jugamos una estrategia diferente, a veces nos funciona, a veces no nos funciona, a veces más o menos, pero esta creo que fue una de las situaciones que nos funcionó más o menos. Bueno, contento por todo lo echado de Toyota Camry, como Toyota Series Racing, una vez más un carro competitivo, y creo que es lo que necesitamos para seguir de protagonistas en el campeonato y cada carrera. La carrera tuvo diversas banderas amarillas por diversos contactos. Uno que está causando comentarios en redes sociales es el golpe que da Toño Pérez a Rodrigo Peralta. Muchos dicen que Toño lo hizo con mala intención y otros comentan que Rodrigo se baja y es por esto que Toño lo impacta. Les compartimos este breve video. Antes de impactarse, vemos el humo, acabo de observar el humo. No sé si porque tiene alguna fuga de aceite, no sé si porque aplica freno, pero ciertamente hay humo. Evidentemente levanta. La V6 es ganada por Rodrigo Marván. Se aventó a correr las dos categorías. Está feliz de la vida como hace tiempo no lo veíamos. Agradeció a su familia, a su esposa y comentó esto en conferencia de prensa. Muy contento de regresar a esta categoría donde me formé como piloto y la verdad es que me había quedado una espinita clavada porque los que recordarán haber cubierto esta categoría hace algunos años, me tocó un periodo
periodo de transición donde todavía no se homologaban demasiado los coches, no habíamos logrado una victoria y bueno, el día de hoy nos quitamos esta espinita que teníamos clavada. Estoy muy contento con esta victoria. Muchas gracias a todo el equipo de Ambi Motorsport que me preparó un excelente coche. Realmente esta carrera es especial para nosotros al ser en casa. Quisimos correr ambas categorías, también tuvimos el apoyo de nuestros patrocinadores para hacerlo, pero vaya, vamos a seguir enfocándonos en la categoría B8, es obviamente nuestra prioridad, pero efectivamente ha sido un gran día para nosotros el habernos llevado esta bandera a cuadros, algo que nos pone muy contentos a todos, y pues qué mejor que poderlo hacer aquí en casa, dedicándoselo a toda nuestra afición, a mi familia, a mi esposa, a mis patrocinadores y a mi gran equipo. Muchísimas gracias a todos. No se olviden entrar en nuestro canal de YouTube Wildcards 1, suscríbanse y vean el video de esta fecha. Podrán ver entrevistas hechas a Héctor Félix, Pepe Montaño, Rubén Robelo, Carlos Azcárate, Hugo Oliveras y a Jorge Contreras, papá e hijo. La máxima categoría de NASCAR, la Sprint Cup, se corrió en Charlotte con la denominada carrera Coca-Cola 600. El ganador, Jimmy Johnson, obtiene su 7ª victoria en esta pista. Arranquen la pole position y chequen estos momentos. Oh, he got a nice run off. Jimmy Johnson's got a nice run off turn 2, and he likes the bottom. Whoa! Gets it to block. Oh, my gosh. Johnson forces the issue into turn 3. That was a little bit more than a block. But I think that just goes to show you how much these two guys want to win this race. White flag. Jimmy Johnson, the last to win the Coca-Cola 600 from the pole, and that a decade ago. Well, this used to be Jimmy Johnson's house, and then they repaved the joint and it got away from him, but looks like they got it back tonight. This is Johnson's 7th win here at Charlotte Motor Speedway. First win of 2014 for Jimmy Johnson, Chad Knaus, and the Lowe Chevrolet. Well done, Jimmy. Well done, buddy. Did a great job today. Thank you for all your hard work and your patience. Did you, brother? That was 48 business all day long right there. Thank you, boys. Jimmy Johnson breaks a tie with Bobby Allison for the most Sprint Cup wins at Charlotte Motor Speedway. Well, he hadn't forgotten how to do burnout, so we can see that already. Yeah, last time we saw that was at Texas in November. I think everyone was concerned about them not winning, except the guy behind the wheel there, Jimmy Johnson, Chad Knaus in that 48 team. Jimmy Johnson. Kyle Larson gana en la Nationwide, corrida de igual forma en Charlotte. Y con esto obtiene su 2ª victoria del año. A sus 21 años está obteniendo importantes resultados y les compartimos el siguiente video. So much talent and the potential is now being realized. More lap traffic, but white flag for Kyle Larson. You talk about what he's been able to do at a place like Charlotte. You want a driver who can handle a racetrack with age and character? Call the 21-year-old. He did it in his home state of California. Kyle Larson is going to repeat today. Kyle Larson wins the History 300 at Charlotte. Hell of a job, pit crew. Those are awesome stops all day. Good job, Daddy. And happy birthday. La carrera esperada por muchos se llevó a cabo en Indianápolis, las famosas 500 millas, y en esta ocasión son ganadas por Ryan Hunter Ray. Este piloto pertenece a uno de los mejores equipos de la IndyCar, el equipo Team Andretti. Vean este resumen de carrera. Where else would you rather be than right here, right now, perfectly aligned, back on the main straightaway to call the start of the greatest spectacle in racing, the voice of the 500, Paul Page. Oh, they came off of turn 4 beautifully. They looked for the green flag. The green flag is out. And from the center of the road, James Hinchcliffe pulls away. Howard tried to duck over behind him, but Hinchcliffe is in front. We go to turn 2. James Hinchcliffe now in behind. Ed Carpenter running 3rd. Marco Andretti right on the heels of that number 20 machine. James Hinchcliffe now in a turn number 3. Ed Carpenter is closing in on our leader and making a move, Jerry Baker. Takes the inside route and he just motored right on by him. Ed Carpenter brings the crowd to their feet. He is the leader in turn 2.
And look at this pass. Montoya making a move. He's up to 10th. He gets around Townsend Bell. Still up front though. Oh my! Ryan Hunter-Reay just dives right in front of another car. Almost caused an accident. They're okay. He is looking at Ed Carpenter just in front of him and just ahead. Here comes Will Power, the race leader. Oh, Marco looking to the inside. He's going to try to make a move. He's got Carpenter in turn number 1. Andretti is on the charge. He's up to second place. Lap 57. Marco Andretti in second place. Marco looking very, very strong. Will Power has all kinds of race cars in his rearview mirror. Let's see if Marco will go to the lead at the end of the backstretch. He's got him in turn number 3. Andretti leads. Andretti leads the Indianapolis 500. And speaking of Marco Andretti, he is on the pit road. So our leader comes into the pits. Let's go to our exergent pit reporters, Nick Yeoman. And Marco Andretti will make that slow crawl down the front straightaway on pit lane here at Indianapolis. They must have found something with that car because he was not happy with the balance, not happy with the amount of horsepower he could have during that first run. Marco slides that bright yellow and blue Snapple car into pit lane. The fueler will engage the hose and the 4 tire changers will go to work. Marco has charged to the front. His grandfather won in 1969. A good pit stop for Andretti as he exits pit lane. Guys, Will Power, Ed Carpenter, Marco Andretti. Power beats him out of pit lane. So it's Power, Marco Andretti, Ed Carpenter, followed by J.R. Hildebrand. Oh, we have a car spinning, and that's Kimball. Who has that? But it is just out of my view in turn number 2. Car number 83, that is Charlie Kimball, of course, in that Novo Nordisk flex pin machine. Exiting turn number 2, got loose mark. I think he made contact with the inside wall about a third of the way down the backstretch. And fortunately for Charlie Kimball, he slid to a rest right in front of the Montrose safety crew. And on the main straightaway, the green flag comes out. We are back racing once again. And as they scream for the first turn, physically it's Ed Carpenter, but Ryan Hunter-Reay is going to the inside of Carpenter. Michael Andretti's right there, Jerry. He's already by me. It's in turn number 2. Hunter-Reay slung past on the inside of Ed Carpenter. Marco Andretti in third, then Scott Dixon, Elio Castroneves. That's the front 5 in turn number 3, Marche. Not sure on restarts that up front is the place to be because of what happens with the slipstream, if you will. Ed Carpenter right there. Marco Andretti, then Scott Dixon, then Elio Castroneves. Front 5 set sail for the north end. Hunter-Reay trying to draft. Carpenter going into 1. Ed Carpenter on the outside. Ryan Hunter-Reay on the inside. Hunter-Reay will make the pass again. And Marco Andretti stays in the number 3 spot. He may want number 2. Crash. We got a crash. A crash in turn 4. Scott Dixon. Oh, Dixon makes contact with a wall. Crash in 4. Scott Dixon hits the wall. He was running 5th. Heartbreak for Scott Dixon. Then, after that, a separate accident. Joseph Newgarden lost it at the entrance of turn number 4 and came down to the inside retaining wall. So Scott Dixon, one of the race contenders, out, and Joseph Newgarden also as well. The battle for the Indianapolis 500 is underway once again. Green flag is out to the leader, Ryan Hunter-Reay, but several moves, Jerry Baker. Wide coming into 1. They can't do this. Again, a spin. Ed Carpenter hard against the outside wall. Yellow's out. And then it's Hinchcliffe along with him. They hit the outside wall right at the apex of turn number 1. Paul, when they come into turn number 1, 3 wide, they cannot do that. And they are up against the outside wall. Jake, I think you can probably see them also. Yep, we have seen this before, just like you called it, Jerry, where they get side by side of one another going into turn number 1. They made contact. Hinchcliffe was on the outside as they hit the wall. I believe Ed Carpenter just got out of his machine. James Hinchcliffe was pushed up against the wall by Carpenter once they got tangled up. There just wasn't, as you said, Jerry, room for both of them to go through there. Right now, both those machines, car number 20 and, of course, the 27 machine of James Hinchcliffe, have come to a stop here on the south end of the Indianapolis Motor Speedway, just at the exit of turn number 1. Pace car is off into the pit area, and we are going green once again, and it's Ryan Hunter-Reay makes a big pull away, and then it's 3 cars in line behind him. Ryan
Ryan Hunter-Reay checks out. They're coming 3 wide. This time they do settle down for 2 wide. It'll be Marco Andretti jumping into the number 2 spot. Yep, Elio Castroneves wanted to try to work his way into that 3rd position. Townsend Bell shut the door, but Ryan Hunter-Reay is your leader in a turn number 3. But Castroneves has pulled up within a car length. Now he's on the rear wing. Elio will look to the inside and 1. And Elio's going to take the move. He will come inside. Elio Castroneves leading the 2014 Indianapolis 500. 17 laps to go. Castroneves followed by Hunter-Reay, Marco Andretti, Munoz, Townsend Bell, Elio Castroneves on the backstretch. And the yellow's on. We have a crash. The caution's going to come out as we have a crash in turn number 2. Same spot as Charlie Kimball. Can't make out yet just exactly who it is, but the car hit on the outside. I think it's Townsend Bell who was flirting with that top 5, but Townsend Bell's come to a stop on the exit of turn number 2. Down along pit lane. The race red flagged on lap 191. For the accident, yeah, I like this too. Let's give him a round of applause. What a show we're getting today, huh? Ryan Hunter-Reay, Castroneves, Marco. The field about 200 yards behind him. Dario Franchitti heads that Chevrolet pace car for the pit area. And it is Ryan Hunter-Reay that's going to bring them toward the green flag. Green flag flies. We're back racing at Indianapolis. This is a shootout, Jerry Baker. We're coming 3 wide for just a moment. It's Ryan Hunter-Reay out front. Castroneves right on his tail. Then Marco Andretti. The front 5 cars nose to tail. They now go single file. Hunter-Reay, 4 car lengths in front of Elio Castroneves. Then Marco Andretti. Then you go about 20 yards back, and then it's the white and green of Carlos Munoz. The Penske's and the Andrettis are going after it. We're going to come 2 wide. Elio looking to make the move. Elio Castroneves out front of the 2014 Indy 500. Looking at Elio Castroneves making that car plenty wide. Tucks right in behind him. Almost got into the grass to make the pass. Ryan Hunter-Reay with a bonsai move in the entrance to 3. Back in front in Indianapolis. Lap 197, Hunter-Reay is in front. Castroneves trying to hold off Andretti. The Andretti car of Hunter-Reay leads in Indy. An incredibly brave move, a dart that gave Ryan Hunter-Reay the lead. Castroneves is moving outside. And he sets outside, but he can't make the move. Pulls him back into the number 3 spot. It's still Ryan Hunter-Reay. Castroneves might have a run on Ryan Hunter-Reay. Right on the rear wing. Those front 3 are getting closer and closer. Elio Castroneves makes a move. He goes for the lead, Jerry. He will go to the outside. He will make the pass on Ryan Hunter-Reay. Elio back in front. Could Marco Andretti now be in the catbird seat while those front 2 sling it out? Elio Castroneves, Ryan Hunter-Reay, Marco Andretti trying to keep him in sight. Elio all over the racetrack trying to disrupt the air. He's not going to let Ryan Hunter-Reay have the bottom of the track this time. Ryan Hunter-Reay goes high. Elio slams the door, going into turn number 4. 3 miles to go in the Indianapolis 500, and there are at least 3 cars that can win it. Elio Castroneves by less than a car length. And Hunter-Reay darts in, moves to the outside as they get the white flag. 1 to go, Jerry. They are side by side. Elio looks to the outside. Elio will have to take the number 2 spot. He's right on the rear wing of Ryan Hunter-Reay. Hunter-Reay looking for number 1. Elio Castroneves looking for win number 4. Ryan Hunter-Reay, 8 car lengths in front as they move in the backstretch for the final time. And Elio make the move. 3 laps too early. Does he have anything at all left in the tank? A couple of turns to go. Ryan Hunter-Reay leads in Indy. Turn number 800 is upon us. Less than a car length is the difference. The final turn. Hunter-Reay to call the finish. The voice of the 500, Paul Page. And it is Ryan Hunter-Reay that is going to lead Elio Castroneves across the line. Ryan Hunter-Reay has his first Indianapolis 500-mile race win. Elio Castroneves will have to wait for another year to get his 4th victory at the Indy 500. But all the applause, all the cheers of the fans, and they've been on their... La Fórmula 1 llega a Mónaco. Y de nueva cuenta el equipo Mercedes triunfa en la pista a cargo de Nico Rosberg. Este joven piloto dominó la pista y mostró su humildad como siempre. Lo que nos molestó, y obviamente al público, fue ver a su compañero Hamilton, que no aceptó su segundo lugar, estaba molesto con su equipo, no felicitó a Nico en la premiación, desde luego mostró toda su ardidez. El tercer lugar fue para el piloto de Red Bull, Daniel Ricciardo. Los pilotos mexicanos no tuvieron un buen momento en esta carrera. Checo es impactado por Button. Muchos defienden a Checo, otros dicen lo contrario. Lo que sí es que ya está la investigación sobre este incidente.
Esteban comete un mega error y esto lo lleva al muro. Se disculpó tras cometer este error y dijo que ha sido lo más doloroso de su carrera. X-Fighters llegó a Osaka. 20,000 fanáticos fueron testigos de las acrobacias más complicadas del freestyle. El ganador, Levi Sherwood, seguido por Remy Bizard y Danny Torres. Este evento se llevó a cabo en el castillo de Osaka, una maravilla arquitectónica. Este lugar tiene 1 kilómetro cuadrado. Está rodeado de un pozo de agua como aquellos castillos medievales. Tiene 8 pisos interiores y 5 exteriores. Pasemos al béisbol de las grandes ligas. El jugador Josh Beckett logró su primer juego sin hit en el 4º inning. Este jugador puso de nervios a su catcher. Tuvo el dominio de inicio a fin. Consiguió que los Dodgers vencieran 6-0 a los Phillies de Filadelfia. Esto lo logra tras 13 años en las grandes ligas. Es todo por esta semana. Recuerden regalarnos dedo arriba en este video entrando a nuestro canal de YouTube Wildcards 2. Las redes sociales aparecen debajo de este video. Agradecemos a nuestros patrocinadores Trofeos Lobo, Autoayúdate, Vica Radio Control y La Imperial por todo su apoyo. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós!